Dear students, welcome to next chemistry lecture of solid state. Today we are here going to discuss about the next part from point number 1.7, packing efficiency of simple cubic, body centered cubic and face centered cubic. As we seen in before lecture that in simple cubic structure the total portion occupied by particles or spheres is equal to 52.4%, as we seen in given derivation. Second one, in BCC there is total portion covered by sphere is equal to 68%, and in FCC there is 74%. म्हणजे याच्यामध्ये आपण पाहिलं की सिंपल क्युबिक स्ट्रक्चर असेल किंवा बॉडी सेंटर्ड असेल किंवा FCC मध्ये त्याच्यामध्ये त्या पार्टिकल्सने किती स्पेस ऑक्युपाय केलेलं आहे लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे. आता याच्यानंतरचा जो त्याच्यामधला जो नेक्स्ट पॉईंट आहे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अँड युनिट सेल्स इन एक्स ग्रॅम ऑफ मेटॅलिक क्रिस्टल. जर त्या ठिकाणी मेटॅलिक क्रिस्टल दिलेलं असेल, काय त्याचे ग्रॅम दिलेले असतील, तर त्याच्यामध्ये पार्टिकल्स किती आहेत आणि त्याच्यामध्ये युनिट सेल्स किती आहेत हे कॅल्क्युलेशन्स करायचे असतील. सिंपल डेरिव्हेशन त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे, तर ते डेरिव्हेशन आपण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. सो see on your screen, the number of particles and the number of unit cells in given mass of metal can be calculated from the known parameters of unit cell. आपल्याला पार्टिकल्स आणि त्याच्यामधले जे काही युनिट सेल्स असतील त्या दिलेल्या मासमध्ये, मेटलच्या मासमध्ये, तर ते जे काही त्या ठिकाणी पॅरामीटर्स आहेत, त्या युनिट सेलचे पॅरामीटर्स असतील, तर त्या पॅरामीटर्सवरून आपण हे कॅल्क्युलेशन्स करू शकतो. तर त्याच्यामध्ये जे पॅरामीटर्स आहेत त्याच्यामध्ये फर्स्ट वन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर युनिट सेल इज इक्वल टू एन. स्मॉल एन जे असेल त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये जे पार्टिकल्स असतील. त्याच्यानंतर व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल इज इक्वल टू ए. स्मॉल ए त्याचं व्हॉल्यूम असेल. डेन्सिटी रो अँड मोलर मास कॅपिटल एम ऑफ मेटल आर रिलेटेड टू इच अदर थ्रू युनिट सेल्स पॅरामीटर्स ॲज शोन बिलो. म्हणजे हे जे चार पॅरामीटर्स दिलेले आहेत, number of particles equal to n, volume of unit cell is equal to small a, density rho and molar mass is equal to capital M. So all these parameters are related to each other by following equation. That is, the rho density is equal to mass upon volume. It is simple formula for density. It is mass upon volume. What is mass? It is equal to number of particles in unit cell upon volume of unit cell into m upon na. So equation becomes rho equal to n, number of particles in unit cell, small n, upon volume a into a cube into mass or molar mass is equal to m upon number of particles, that is na. So by rearranging this equation, m is equal to, that is molar mass equal to rho into a cube into na upon n, where n is the number of particle in unit cell and a is the volume of unit cell. So how number of particles in x gram of metal is calculated? See, molar mass m contains na particles, number of particles na, here we consider na particles. So x gram of metal contains x into na upon m particles. Now substitution of m gives, m ची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे, त्या इक्वेशन मध्ये जर पुट अप केली तर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x gram is equal to x into na upon rho into a cube into na upon n. m ची व्हॅल्यू आपण काय केलेली आहे तिथं पुट अप केलेले आहे. By solving this one we obtain is equal to xn upon rho into a cube. हा फॉर्म्युला असेल त्या ठिकाणी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्रॅम ऑफ मेटल कॅल्क्युलेशन्स करण्याचा, इज इक्वल टू xn upon rho into a cube, where x is gram of given substance, n is number of particles, rho is density of that particular metal, and a cube, it is volume of unit cell. So now what about number of unit cell in x gram of metal?
So it is calculated by n particles correspond to 1 unit cell. Therefore, xn upon rho into a cube particles correspond to xn into rho a cube into 1 upon n unit cells. So number of unit cells in x gram of metal is equal to, by solving this equation we obtain x upon rho into a cube. That is the number of unit cells in volume V is multiplied by V is equal to V of metal is equal to V upon a cube. So by using these three formulas, first one, number of particles in x gram of metal is equal to xn upon rho into a cube. Second, number of units in x gram of metal is equal to x upon rho into a cube. And third one, number of unit cells in volume V of metal is equal to V upon a cube. We solve the different examples. There are three examples. First 1.2 to 1.6. So we solve 1.2, 1.5 and 1.6. तुम्ही त्या ठिकाणी 1.3 जो आहे तो त्या ठिकाणी तो आपल्याला नाही तो प्रॉब्लेम 1.4 जो आहे तो तुम्ही काय करायचं आहे सेल्फ इंडिपेंडेंटली सॉल्व करायचं आहे. Now students, we move towards the next part of this one is problem number 1.2. C. A compound made of elements C and D crystallizes in FCC structure. Atoms of C are present at the corners of the cube. Atoms of the D are at the corners of the faces of the cube. What is the formula of the compound? इथं प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलेलं आहे, एक कंपाऊंड आहे तो C आणि D पार्टिकल्स आहे आणि त्याचं FCC स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी फॉर्म झालेलं आहे. म्हणजे C चे जे ॲटम्स आहेत त्या ठिकाणी कॉर्नर्सवरच आहेत. क्यूब असेल त्या क्यूबच्या कॉर्नरवर्स आणि D त्या ठिकाणी त्याच्या फेसेसवरती असणार आहे. मग त्याच्यावरून त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. तो जो कंपाऊंड असेल त्याचा फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सो सी सोल्युशन फॉर दिस प्रॉब्लेम. C atoms are present at the 8 corners. The contribution of each corner at the unit cell is 1/8 part atom. Hence the number of C atoms that belongs to the unit cell is 8 into 1/8 is equal to 1. म्हणजे C जो आयटम असेल त्यानं 8 कॉर्नरला काय केलेलं असेल प्रेझेंट असेल, परंतु एका युनिट सेलला त्याचा 1/8 पार्ट फक्त कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं असेल. It contributes only 1/8 part of its to that particular given unit cell. So number of C particles, total number for that particular unit cell, one unit cell is 8 into 1/8 is equal to 8 gets cancelled, remaining will be 1. So total number of particles or atoms of C is equal to 1. The next one, D atoms are present at the center of 6 faces of unit cell. Each face center atom is shared between 2 cubes. Hence contribution of each face center atom to the unit cell is 1/2 atom. So how the total number of D atoms that belong to unit cell is calculated. It is 1/2 into 6 is equal to 3. So total number of particles for D is equal to 3. So or atoms. So atoms for C is equal to 1 and for D it is equal to 3. So how it is formula of compound is equal to CD3. That compound contains only one atom of C and 3 atoms of D, that is CD3. So formula of compound is equal to CD3. With this simple example for calculation, you can calculate this one easily. Now students, we move towards the next problem number 1.5.
C. What is problem? Niobium forms BC structure. Niobium is metal. It forms BCC, body-centered cubic structure. The density of niobium is 8.55 gram per cubic centimeter and length of unit cell is 330.6 picometer. So how many atoms and unit cells are present in 0.5 gram of niobium? So see solution for this one. Number of atoms in x gram of niobium, formula number 1, it is xn upon rho a cube. So x it is gram of that particular metal, that is 0.5 gram of niobium. N, how many particles for BCC, that is 1 plus 1 is equal to 2. As in previous lecture we can calculate or see how many particles for particular structure, that is simple cubic, BCC and FCC. For BCC there are total number of particles contributed for each unit cell is equal to 2. So n is equal to 2, its density is given in formula, rho equal to 8.55 gram per cubic centimeter and age length is 330.6 pm, that is its cube is 3.306 into 10 raised to minus 8 centimeter. So we obtain all the values and put all the values in given equation, that is 0.5 gram into 2 upon 8.55 gram per cubic centimeter into 3.306 into 10 raised to minus 8 centimeter, its cube, that is picometer is first converted into centimeter. There is 1 picometer is equal to 10 raised to minus 10 centimeter. So it becomes 3.306 into 10 raised to minus 8 centimeter. Its cube, by solving this one we obtain 3.25 into 10 raised to 21. This is the number of atoms in 0.5 gram of niobium metal. So how number of unit cells in x gram is calculated? It is x upon rho into a cube. So by putting the values we obtain 0.5 gram into 2, 8.5 gram centimeter raised to minus 3 into 3.306 into 10 raised to minus 8 centimeter. It is raised to 3. By solving this we obtain the number of unit cells in 0.5 gram of niobium equals equal to 1.62 into 10 raised to 21. This is the simple example. Now students, we move to the last example, problem number 1.6. See on your screen. Compound form HCP, hexagonal closure pack structure. What is the number of, first one octahedral wires, second tetrahedral wires, and total wires formed in 0.4 mole of given compound, which is formed hexagonal closed packed structure. So solution for this problem, number of atoms in 0.4 mole is equal to, that is 0.4 into Na, that is Na is Avogadro's number, as we see in x gram, that is molar mass. The mass of substance is calculated by multiplying it by Avogadro's number. That is rho is equal to mass upon volume, that is number of particles in unit cell upon volume of unit cell into m upon Na. That is Na is Avogadro's number. So 0.4 into 6.022 into 10 raised to 23. So by calculating this one we obtain the number of atoms in 0.4 mole is equal to 2.40 into 10 raised to 23. So how wires are calculated? There are two types of wires. There is octahedral and tetrahedral. Octahedral wires are equal to the n, that is number of particles present in given compound. That is, so number of octahedral wires equal to number of atoms, that is equal to 2.40 into 10 raised to 23. Now number of tetrahedral, it is double, that is 2n. So 2 into number of atoms, 2 into 2.40 into 10 raised to 23, it becomes 4.81 into 10 raised to 23. That is tetrahedral wires.
present in given compound for HCP, hexagonal closure packed structure. Now total number of voids are calculated by octahedral voids plus tetrahedral voids, that is 2.4 into 10 raised to 23 plus 4.8 into 10 raised to 20 is equal to 7.22 into 10 raised to 23. So students, today we in this lecture see how number of particles and unit cells in x gram of metallic crystal is calculated. That is, first of all, number of particles in x gram of metal is equal to xn upon rho into a cube. This is the first formula. Second one, number of unit cells in x gram of metal is equal to x upon rho into a cube, where x is equal to the gram of the metals, rho density, and a cube is volume, and number of unit cells in volume V of metal is equal to V upon a cube. So there are 3 examples as we seen. You should solve problem number 1.4 in your notebook. 1.2, 1.5 and 1.6. You should solve all this. And last point from this one is crystal defects or imperfections. Yes, we close chapter by discussing the last point, crystal defects or imperfections in given crystals. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं त्या ठिकाणी या पॉईंट नंतर एक युनिट त्या ठिकाणी राहतं, ते म्हणजे ट्रान्झिशन आणि इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. या सर्व युनिटच्या ज्या नोट्स आहेत सेक्शन फर्स्ट तुम्ही तुमच्या नोटबुक्समध्ये तयार ठेवायचे आहेत. त्याचे क्वेश्चन्स असतील, ते क्वेश्चन्स त्या ठिकाणी क्वेश्चन बँक आहे. क्वेश्चन बँक त्या ठिकाणी स्टेट बोर्डच्या वेबसाईटवरती तुम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे. तर ती क्वेश्चन बँक तुम्ही डाउनलोड करून घ्या. तुम्हाला त्या ठिकाणी ते क्वेश्चन्स सॉल्व करायचे, याच्या नोट्स काढा ॲज पर क्वेश्चननुसार त्या ठिकाणी तुमच्या ह्याच्यामध्ये किंवा एक्झरसाइज दिलेले आहेत. लास्टला त्या ठिकाणी युनिट पूर्ण झाल्यानंतर, कंप्लीट झाल्यानंतर जे एक्झरसाइज दिलेले आहेत, त्या एक्झरसाइजचे खालचे जे त्या ठिकाणी क्वेश्चन्स असतील, ते क्वेश्चन्स त्या ठिकाणी तुम्ही सॉल्व करायचे. तुम्ही आल्यानंतर इथं त्या ठिकाणी आम्ही हे सॉल्व करणार आहात, आम्ही त्या ठिकाणी चेक करणार आहे, आणि ते चेक केल्यानंतरच तुम्हाला त्या ठिकाणी तुमच्या फायनल याच्यावरती सही दिली जाईल. सो thank you for joining this lecture.